இதைத்தான் இவங்களால எல்லாராலையும் முடியாது, இவரால முடியும் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இங்கே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் மைனஸ் பாயிண்ட் எல்லாமே நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கடுத்து அவர் வந்து ஆல்ரவுண்டட் குட் டீச்சர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். எல்லா நற்குணங்களும் உடையவர் வந்து சாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து யுனைட்டி ஃபவுண்டேஷன் அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி, எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி. செகண்ட் இயர் கண்டிப்பாக அந்த கிளாஸ்க்கு வாங்க. வந்த பிறகு அவங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு. நாங்களாம் சொல்லும்போது நீங்கள் நினைப்பீங்க இவங்க என்னடா சொல்கிறா அப்படின்ட்டு. வந்த பிறகு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ ஆல். I am Abhisha. I am from Kudankulam. I am studying in BSc Physics in final year, Ranianna Government College for months in Tirunelveli. I talk about the class feedback. I learning for many creative ideas and improving my knowledges and improving my communication skills and avoiding my stage fear. It is the best, is my life part. This class will attend my knowledge level is increased. So juniors, we will attend the class. We learn for many creative ideas and thinking for many opportunities. Thank you to all. From Alvath-Negri. Thank you for opportunity. I talk about my feedback in this class. My English language skill improved after the class. Positive step to take all the things go. I learned to go without any fear. He is a good guy, genuine, good human person who does us some details which are necessary for our life. Thanks to all. Good evening to all. Good evening. I am Kusalvi. I am coming from Sambar Vadagarai. Today I talk about feedback in this class. This class very useful to me and it has English improved. I speak boldly and learn everything, lot of new things. I learn to unique patience, thinking positively. We are learn to how to make new things with creativity. Thank you for the Unity Foundation to give the board an opportunity to learn skills. Thank you, Midul sir. I learned lot of new things in my life. Thank you, sir. First, I want to thank you for your valuable classes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Your philosophy is changing all of us. I realize one thing, sir. I am how strong I am and who I am. That is open up only from your words gives the energy and strength. Thank you, sir. Sir, please continue your wonderful job, sir. This is having the power of change everyone's inferiority and fearless. You didn't stop inspiring us, sir. Thank you. I am Rasika. I am coming from Sundravadipuram, Tenkatu district. I first of all thank to Unity Foundation because this training very useful in my future career and I improve my communication skill and I learned a lot in this class and so thank you God. Knowledge is right, knowledge is run and develop my career and I improve my body language and fearless talk. வந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சார்ஜனா முன்னாடி வந்து பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு நல்லா முதல்ல இருந்துச்சு, காலெலாம் நடந்ததான் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து நல்லா தைரியமாக பேசுகிறேன். Good evening to all. Good evening. I am Prema. I am coming from Ambassador. My feedback is this class is inspiring to me. My knowledge is very improvement in speaking and talking. I am also sight-type. This class is changing my character in easy middle and young person. My courage will improve. Good evening class. I am Ranianna. I am from Sundravadipuram. First of all, I thank you to Unity Foundation and this training is knowledge ground and develop my career and I improve my body language and fearless talk. I not forget this class. Thank you, Josh. மாதிரியாகவே இருந்துச்சு. அப்புறம் வர 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 கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சு. கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் பேசுவேன். அப்புறம் இன்டர்வியூ எல்லாம் எப்படி அட்டன் பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம்
கம்மிங் ஃப்ரம் பாவச்சித்திரம். நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, என்னோட ஆசை வந்து டீச்சர் ஆகணும்னு. ஒரு டீச்சர் ஆகணும்னா ஸ்டோரி நிறையா சொல்லணும், ஸ்டோரி சொல்லி பிள்ளைங்களை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு வந்து பாடம் கணிக்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் அதில் இருந்துச்சு, நம்ம ஸ்டோரி சொல்லி அந்த பிள்ளைங்களை இருக்கணும்னு. பட் மிதுன் சார்ட்ட வந்து நான் கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா, ஸ்டோரி சொன்னால் அவங்க கேட்பாங்க, அவ்வளோதான். அவங்க லைஃப்பில் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு ஸ்கில்லை நம்மளும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நானும் அவங்ககிட்ட இருந்து அந்த ஸ்கில்லை வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிறத கற்றுக்கிட்டேன். அப்புறம் கிளாஸ்க்கு கூட இப்போ நான் அடிக்கடி இந்த கிளாஸ்க்கு வந்துடுவேன். ஆனால் நான் டெய்லி கண்டிப்பாக போக வேண்டிய கிளாஸ்க்கு பாதி நாள் லீவ் எடுத்து ரூமில் தூங்குவேன். ஆனால் இந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு நாள் கூட லீவ் எடுக்காமல் வந்திருக்கேன். அந்தளவுக்கு ஒரு எனர்ஜியாக ஜாலியாக போச்சு. இதில் என்னென்ன டேலண்ட் இருக்குங்கிறத இங்கே வந்து நான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ டு ஆல். வந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாசனா முன்னாடி வந்து பேசு அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு நல்லா பதம் இருந்துச்சு, காலெலாம் நடந்தாதான் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து நல்லா தைரியமாக பேசுகிறேன். அடுத்து கிளாஸ் மூலமாக தான் நான் இன்டர்வியூ எப்படிலாம் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சார் மூலமாக இந்த கிளாஸ் மூலமாக கற்றுக்கிட்டேன். அவருக்கு புஷ்பான்னு சொல்லுவாங்க. அது பவராக இருந்தாலும் என்னன்னு தெரியல. அந்த கிளாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சார் ஒருத்தர என்ன எனக்கு உள்ளே இருக்க பவரை வந்து சாராக தான் நிறைய காட்டி வந்துச்சு.